Hello students, I am Johnson and in 7th standard biology, chapter 6, nervous system. The nervous system, நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு தமிழ் சொல்லுவாங்க. You can see this picture how it is the entire body covered with the so many nerves. Okay, from the brain up to end of the whole part. Okay, so நம்ம உடம்புல full நரம்பு முக்கியமான ஒரு part. Okay, nerve is a very important part. So you will learn about in this session response and stimulus, human nervous system, main organs of the nervous system, brain and spinal cord. Nervous system, stimuli and response. Stimuli தூண்டுதல் and response அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ ஆன்சர் பண்ணுறது. Okay, the changes in the environment to which the organisms respond and react or called stimuli. Okay, உன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்வரன்மெண்டல் கண்டிஷனை உன்னை வந்து செயல்படுத்த வைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காரணம், அந்த ஒரு திங்ஸ் ஆர் எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு வெயிலாக இருக்கலாம், மழையாக இருக்கலாம், காற்றா இருக்கலாம். Do you understand that? So you can see these pictures all the one to stimulate to you and you do the action and respond, react. Do you understand that? So sunlight and the plants go towards sunlight, and also the third one of the man covered with jerkins and raincoat, and also some person speak on loud so many things. These are conditions we know that stimuli and what I do going to do. இது அந்த மாதிரி நீ என்ன பண்ண போற, என்ன செய்ய போறன்றது தான் ரெஸ்பான்ஸ். ஸ்டிமுலி ஒன்று ஸ்டிமுலேட் பண்ணது ஒன்று. ஓகே, அண்ட் தென் வாட் யூ டூ ஃபார் தட் ஆக்ஷன், தட் இஸ் த ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டிமுலி அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ மெனி திங்ஸ், இது எல்லாம் என்ன ஒன்று தூண்டுதல். நீ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆன்சர் பண்ண போற. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? ஸோ ஆல் த பிக்சர்ஸ் யூ நோ தட். ஸோ த லேப்டாப் using some using for tools for some education purpose and doing other works, and also one person having neck pain or body pain. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அப்படியே விட்டுருவோமா, சரி வலிக்குது, சரி நல்லா வலிக்குது அப்படியே விட்டுருவோமா? what do next? நம்ம டாக்டரை மீட் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா some medicine we take. அப்போ அந்த பெயின் நம்ம என்ன குணப்படுத்தும். Yes, so water is essential for our life. So without water, what we do? We can live easily? No, we can't live easily. Yes, so water is a substance. It is used for so many other various purposes. And also healthy food இல்லாம நம்ம உயிர் வாழ முடியாது. Yes, எனக்கு இதுதான் வேணும் அதுதான் சொல்ல முடியாது. All the food is good food, but we are take good correct diet. Okay, நம்ம எல்லாத்தையும் கரெக்டான இது நம்ம எடுத்துக்கணும். So these are the environmental factor. These are stimulate, உன்னை வந்து தூண்டுது. நீ தகுந்த மாதிரி நீ என்ன பண்ண போற, ரியாக்ட் பண்ண போற, ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போற. That is called as stimuli and response. The response of organisms to a stimulus usually in the form of some movement of their body part. Yes, இப்போ நம்ம வேகமாக நடக்கணும் அப்படின்றது நீ நினைக்கிற. சார் நினைக்கிறப்ப என்ன ஆகுது, நீ வேகமாக நடக்கணும், அப்போதான் நம்மளோட இது கரெக்ட். இல்லை நான் வேகமாக நடக்க போவோம், நான் நடக்கணும்னு சொல்லி நீ மெதுவாக, it is not a stimulate and response. You understand that? Here they see this picture, one man unknowingly touching the hot object. Okay, that is the stimulus. You understand? இங்கே the heat என்னது stimulus. ஒன்று அறியாமல் கையை வச்சிட்ட, அந்த கையை வைக்கிறப்ப அது ஹீட் ஒன்று பட்டு என்ன பண்ணுது, உன் கையில் விரலில் படுறப்போ உடனே fraction of second you what happened, remove from that. Okay, and second picture பாரு, response. உடனே immediately the person remove the hand. So here heat is the stimulus and the man reacts by moving his hand away from the hot utensil. அந்த பாத்திரத்தை உடனே கை எடுக்கும். So unknowingly that boy or person touched that, and immediately what react? Suddenly his hand away from the hot object. Okay, so stimulus and response, இது எல்லாமே பண்றது, கோஆர்டினேட் பண்றது nerve cell or nervous system. Do you understand that? Yes, see the page number 92 in your textbook, page number 92. Yes, what is stimuli is given on the first passage, and what are the things is given on the first passage. Okay, and this human nervous system 6.1,
how it is coordinate in our whole body. Okay, it's given. So what is nervous system? A system made up of nerve cells is called nervous system. You can study one by one. Yes, human nervous system. Yes, human nervous system. Nervous system நரம்பு மண்டலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா a system made up of nerve cells is called nervous system. நம்ம நரம்பு மண்டலத்தில் நரம்புகளால் ஆக்கப்பட்டது தான் இந்த நரம்பு மண்டலம். Do you understand that system or அமைப்பு? Do you understand? Yes. How it is? What is the main function it is? The function of nervous system is to coordinate the activities of our body. இதோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது, எல்லாத்தையும் ஒன்றிணைக்கிறது. ஓகே, நம்ம தலையிலேருந்து பாதம் வரைக்கும் உள்ள எவ்வளவோ ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் ஆக்ஷன் ஹெல்ப்டு பை த nerve cell. You understand that? So each and every movement, each and every action with the help of nervous system to be easily done the work. நம்ம இந்த கோஆர்டினேட் நர்வஸ் சிஸ்டம் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம எந்த ஒர்க்கும் ப்ராப்பராக செய்ய முடியாது. We have struggle. Do you understand that? It is the control system for all our action, thinking and behavior. We have what I said, நம்ம எல்லா ஆக்ஷனும் எல்லா ஒர்க்கும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்தால் தான் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஃபார் ஆல் அவர் ஆக்ஷன், திங்கிங் அண்ட் behavior. Yes, the nervous system helps all other system of our body to work together. நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுறது, மித்த நம்ம உடம்புல இருக்க அதர் ஆர்கன் சிஸ்டத்தை ஒர்க் பண்ண வைக்குது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ all the system to interconnected, ஒன்று சேர்ந்து இருக்கும். நர்வஸ் சிஸ்டம் தனியாக இருக்கும், டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் தனியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, all system interconnected, but this nervous system can give a job, give a command to the particular part. இது நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது, கமாண்ட் பண்ணுது. கோ, நீ அங்கே போ, அது தொடாத, இது பண்ணாத, அங்கே முழு இருக்கு அப்படின்றத நீ செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணுற வைக்கிறது இந்த நர்வ்ஸ். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ். Its job is to control and coordinate the parts of our body so that they work together, doing their job at the right time. Yes, what we discussed, இந்த ஒரு கரெக்டான டைமில் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படின்றத நீ பிளான் பண்ணுற. எஸ், early morning, wake up time எத்தனை மணிக்கு, எல்லாம் bathroom, brushing, and we're going to breakfast. All things you can plan. How it is planned? So with the thinking about the nervous system, then only we can do all the work at a particular time, right time to the work is finished. Do you understand that? That is given in your textbook page number 92. Yes. And also you mark all the keywords. What is the necessary words? You can't understand the meaning, you can go through your dictionary, write it near the keywords and on the page. Okay, yes. The next one, nervous system coordinate muscles so that we can do things which need. So nervous system எதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா, so we can nervous system control voluntary. நம்மளால இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. Physical activities, some can see these pictures, one small boy reading, one person having thinking, another one writing, some girls are dancing, some person cycling on the road. Okay, all the one can coordinate to do some particular job or work. Do you understand? So our nervous system coordinate muscles so that we can do things which need. நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் செய்யும் தோணும் நினைக்குதோ அது எப்படிலாம் செய்யலான்றத நரம்பு என்ன பண்ணுது, nerve cell give the command at the right time, the right particular situation. Do you understand? Yes. Nervous system also coordinates things which do not have to think about, like nervous system எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் no, because ஹார்ட் பீட்டையும் ப்ரீத்திங்கையும் இட் இஸ் காண்ட் இமேஜினேட், நம்ம இது கண்ட்ரோல் பண்ண வாய்ப்பு கிடையாது. ஓகே, இது rhythmic contraction, இது வந்து rhythmic contraction. You understand that? Yes, here the nervous system also coordinates things which we do not
have to think about like heartbeat and breathing, what it is here, what happening here, the human nervous system receives information from the surroundings, processes it, interprets it, and then respond accordingly. தேவையான சரௌண்டிங்ஸ் என்னென்ன தேவை எதெல்லாம் தேவை அப்படின்றத ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம் அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணலாம், இதெல்லாம் செய்யலான்றத அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கன் பார்ட்டுக்கு கமெண்ட் பண்ணும். வாட் இஸ் தட்? நர்வஸ் சிஸ்டம். பட் தீஸ் ஹார்ட் பீட் அண்ட் பிரீத்திங் it cannot control easily. Okay, the rhythmic contraction, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக rhythmic ஆகிட்டே இருக்கும். Okay, so we thinking about today heart very tired இருக்குது, ரொம்ப ரெஸ்ட் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு யாரும் சொன்னாங்க. Okay, so we can breathing all the time, whenever sleeping, running, whatever we can do. Okay, on writing the examination, what we can breathe, and நம்மளுக்கு தெரியாம நம்ம breathe பண்ணிட்டே தான். Okay, so the nervous system also coordinates things which do not have to think about like heartbeat and breathing. Yes. So nervous system, how we can classify? There are three types of main parts in the nervous system. Okay, nervous system la மூணு விதமான part இருக்குது, the brain and spinal cord and neurons. Do you understand? So nervous system na brain மட்டும் சொல்ல முடியாது, spinal cord மட்டும் சொல்ல முடியாது, neuron மட்டும் சொல்ல முடியாது. இது மூணுமே சேர்ந்தாதான் nervous system. So nervous system consists of some several parts like brain, spinal cord and neurons. So we are in this session we are discussed about brain and spinal cord. Okay, in this session we are discussed first two parts, brain and the spinal cord. Neuron discuss about the next session. Okay, yes. The first one, brain. Yes, all the living things made up of cells. Do you understand? All the living things made up of cell. That special cell, it is very important one. It is the brain. Yes, it is, of course, very good, because brain is highest coordinating center in the body. Highest coordinating center in the body. நீங்க பாத்தீங்கன்னா டாப் வியூவும் சைடு வியூவும் பாருங்க. இந்த பிரெயின் ஃபுல்லா நம்ம என்ன பிளாக் பை அது எங்க இருக்கு, நம்ம தலைக்குள்ள. Do you understand? Yes. நீங்க என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அது பார்த்தோம்னா, நம்ம பிரெயின் என்னன்னா ஒரு அரைக்கோளம். இது ஃபுட்பாலை பார்த்து கற்பனை எப்படி இருக்கும், அரைக்கோளம், ஹாஃப் செமிஸ்பியர். ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கும். லெஃப்ட் செரிபிரல் நம்மளோட பிரெயினோட லெஃப்ட் பார்ட் வந்து என்ன பண்ணா, நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு உள்ள ஆர்கன் எல்லாத்தையும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு உள்ள எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். எஸ், நம்ம ரைட் செரிபிரல் என்ன பண்ணும், பிரெயின் நம்மளோட லெஃப்ட் சைடு உள்ள பார்ட் ஆர்கன் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ போத் ஆர் கோஆர்டினேட்டிங். இட்ஸ் க்ரூவ்ஸ் அண்ட் ரிட்ஜஸ் அண்ட் ஃபலோ. ஏன்னா பல்லம், மேடு, முகடு, ரோகம் இது எல்லாமே சேர்ந்து இந்த பிக்சர் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ லெஃப்ட் செரிபிரல் கண்ட்ரோல் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் and right cerebral control the left hand side. Okay, this is the side view of the brain. Yes. Now brain is the highest coordinating center in the body. Yes, see the page number 93 la, just refer your page number 93 la பாருங்க. brain கொடுத்திருக்காங்க, அது each one by you read each and every line, read perfectly, then only you understand that. Okay, yes. And also you mark the important words, keywords, you underline and write it the meaning from the dictionary. Yes, brain is the highest coordinating center in the body. The brain is located inside the skull of our body at the top of the spinal cord. Brain நம்ம எங்க இருக்குன்னா தலைக்குள்ள இருக்கு. தட் மீன்ஸ் ஸ்கல், இன்சைட் தி ஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இது எங்க மேல இருக்குன்னா ஸ்பைனல் கார்டு பத்தி நம்ம தண்டோட முதுகு, நம்ம சொல்ல முதுகெலும்பு, அதுக்கு மேல கனெக்ட் ஆகிட்டு போய் தான் the brain. Okay, it is protected by a bony box in the skull called cranium. இந்த நம்ம சொல்லுவோம் எலும்பு கூடு தலைப்பகுதி. Yes, that is called that cranium. So brain is covered with a hard shell or bony box or bone or skull. It is called that cranium. Yes, the brain is surrounded by the three membranes called meninges, which helps to protect. Okay, நம்ம brain வந்து எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டிருக்குன்னா மூணு விதமான லேயர், உரைகள் ஆளாக்கப்பட்ட meninges சொல்லுவாங்க, which helps to protect. இதோட வேலை என்ன, ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான். ஸ்கல்லோட ஸ்கல்
மீனான ஒர்க் என்னது it protect. Okay, the space between membranes or meninges is filled with the cerebrospinal fluid which protects the brain from mechanical shock. What happened? The brain inside, that means skull inside, there are several layers present. Above the brain, some fluid is filled between the meninges and that membranes filled with the cerebrospinal fluid. It protects the brain from the mechanical shocks. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப எப்படி பண்ணுறாங்க, டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், வாட்டர் மேபி ஹவு இட் இஸ் காம்பேக்ட்லி பேக்ட் அண்ட் கிவ். ஓகே, வெளியே அவுட்டர் சர்ஃபேஸை ஒரு கார்ட்போர்ட் இருக்கும், அப்போ உள்ள தெர்மாக்கோல், அதுக்குள்ளே தான் ப்ராடக்ட். சேம் ஆஸ் இட் இஸ் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஸ்கின் இருக்குது, ஸ்கின்குள்ளே ஒரு ஹார்ட் ஷெல் இருக்குது, தட் இஸ் கால் கிரேனியம். அந்த கிரேனியத்துக்குள்ளே சம் ஃப்ளூயிட்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது, அதுக்குள்ளே தான் இந்த பிரெயின் இருக்குது. So why this protects look like from the mechanical shock? In case we are going to walk or run or some other person ride the bicycle, whatever, unfortunately met an accident or any what happened, fell down on the ground, what happened, அந்த டைம்ல நம்ம தலை அடிபடும். அப்போ அடிபடுறப்ப ஒரு ஜர்க்கு ஏற்படும். அந்த டைம்ல இந்த cerebrospinal fluid என்ன பண்ணும், it is protect the brain. It is very very important. See the picture, the outermost, the first one skull layer and urameter and arachnoid and pyometer. Between the layer தான் the cerebrospinal fluid இருக்குது. இந்த cerebrospinal fluid தான் very very important one because it is prevented and protected for the mechanical shock. Yes. And pairs of cranial nerves arise from the brain. Brain வந்து கிட்டத்தட்ட pairs of cranial nerves from the brain. கிட்டத்தட்ட 12 விதமான நரம்புகளிலிருந்து cranial nerves நம்ம மூளையிலிருந்து வரக்கூடிய நரம்பு பேர் தான் cranial nerves arise from the brain. Yes, cranial nerves is each of 12 pairs of nerves which arise directly from the brain, not from the spinal cord. அதாவது என்னன்னா, நம்ம மூளையிலிருந்து வரக்கூடிய நரம்புக்கு பேர் cranial nerve. அது எத்தனை பேர்ஸ் ஆகும்? 12 பேர்ஸ் ஆகும். இது என்ன பண்ணாது, ஸ்பைனல் கார்டோட ஜாயிண்ட் ஆகாது. Only located in the head region, above the head region, that is called now is called cranial nerve. It is the 12 pairs of cranial nerves present in the brain. You can see the refer the page number 93. Just read it on the pages with the line. Yes, the brain can't feel pain. It interrupts pain signals sent to it. மூளைக்கு வலி தெரியாது, ஆனால் வலி உள்ள இடத்துக்கு என்ன பண்ணும், கமெண்ட் பண்ணும். That is a very IQ of the brain. Okay, so whenever smitten or unknowingly, knowingly, whatever, just we are keep the some needle or maybe short pin or anything. Whatever, உடனே கையில் குத்திருச்சு, இல்லை காலை வச்சா உடனே என்ன பண்ணுறாரு, இமீடியட்டாக அது எடுக்கிறார். How it possible? finger போது உடனே அந்த நுனி எடுக்கிற, ஷார்ட் பின் எடுக்கிற. So how it possible? That is the work of the nerves from the brain. Okay, yes. The next one, how many pairs of cranial nerves சொல்லியிருந்தேன்? Yes, very good. 12 pairs of. அது சொல்லியிருந்தோம்ல, இது எங்களுக்கு only located on the brain. Okay, you can see the textbook in your page number 93ல அந்த இன்டர்னல் வியூ கொடுத்துருக்காங்க, டாப் வியூ கொடுத்துருக்காங்க, அது கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. எஸ், ஐ வில் டெல் வாட் டு டூ சம்திங். எஸ், லேட்டர். Here cranial nerve, 12 pairs of cranial nerves. First one olfactory for the smell, optic for vision, oculomotor for eye movement and pupil reflex, tooth player eye movement, and trigeminal face sensation and chewing, abducens, eye movement, and phaser for face movement and taste, vestibulocochlear, hearing and balance, glossopharyngeal, throat sensation, taste and swallowing, vagus movement sensation, abdominal organs, accessory neck movement, hypoglossal.
movement sensation. இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த cranial nerve. Do you understand? இந்த ஒவ்வொரு நரம்பும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபங்க்ஷனை பண்ணும். அது எங்க மட்டும் நடக்கும்? Only on the head region of the around the brain. தலைக்குள்ள மட்டும் தான் இந்த 12 pairs of நரம்பு இருக்கும். Do you understand that? Yes. You can see the referred books. Next one, parts of the brain. Parts of the brain. Yes, there are three major parts present in the brain. The first one cerebellum, second one cerebellum, and third one medulla oblongata. Yes, these three parts for the parts of the brain: cerebellum, cerebellum, medulla oblongata. Yes. See the picture of the page number 93. It's given for each and every title: cerebellum, cerebellum, and medulla oblongata. Yes. The first one, cerebellum. First one, cerebellum. The most of the brain occupied space in the brain, that is part is called cerebellum. மூளையில மிதமான பகுதி, அதிகமான பகுதி இடத்தை கவர் பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னா இது cerebellum. Do you understand that? Yes. Cerebellum is the main thinking part of the brain. Cerebellum is the main thinking part of the brain. நம்மெல்லாம் எப்பெல்லாம் யோசிக்க தோணுதோ அதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த cerebellum. Yes. The cerebellum is the largest part of the brain. It is located at the top of the brain stem. It is located at the top of the brain stem. Yes. Brain stem எது சொன்னா அந்த medulla oblongata சொல்லுவோம். அதுக்கு மேல தான் top most அரேஞ்ச் ஆயிருக்குது. It has many folds and grooves. நிறைய பள்ளம் மேடு மூடுகள் இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கிற ஒன்று தான் இந்த cerebellum. It's the site of our faculties such as learning, reasoning, intelligence, personality and memory. இதோட cerebellum முக்கியமான ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறது, ரீசனிங், ஒரு டஃப்பான கொஸ்டினை கண்டுபிடிக்கிறது, இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த என்ன ஆன்சரோட இன்டெலிஜென்ட்டாக கண்டுபிடிக்கிறது, பர்சனாலிட்டி, ஹவு வி ஆர் லுக் லைக், ஸோ அண்ட் மெமரி. தீஸ் ஆல் த திங்ஸ் அபவுட் த cerebellum. Okay, all our thoughts, sensation, actions and movements are controlled by the cerebellum. நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தாட்ஸ், sensation, action, movement, it's controlled by the cerebellum. It's controlled by the cerebellum. Cerebellum front of brain is composed of right and left hemispheres which are joined by the corpus callosum. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்ச என்ன படிச்சோம்? லெஃப்ட் cerebellum, ரைட் cerebellum ஹெமிஸ்பியர் படிச்சோம். லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர், ரைட் ஹெமிஸ்பியர், அந்த ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர் ஜாயின் ஆகிற இடத்துக்கு பேர் தான் corpus callosum. It is a very very important one because இது ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர் சேர்க்கிற இடத்துல இந்த corpus callosum இருக்குது. இந்த முக்கியமான ரெண்டு தனித்தனியாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? You can't do such a some of the particular jobs. ரெண்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணி ஒரு காம்பாக்டாக வச்சுருக்க முக்கியமான பார்ட் தான் corpus callosum. Okay, yes. See a picture number 93. Draw the structure of figure number 6.2, the human brain internal view. Yes, sure, draw in your syllabus note. And also you know what is a left hemisphere and a right hemisphere. You can see the 6.2 top view. Yes. And next one, cerebellum. What is called? Cerebellum. இதில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, cerebellum வேறு, cerebellum வேறு. ஓகே, இது பார்க்குறது எப்படின்னா ஸ்மால் எக் ஷேப்டாக இருக்கும், சின்ன ஒரு முட்டை போன்ற பகுதி. ஓகே, the cerebellum is a small egg-shaped part under the cerebellum at the back of the head. இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? எக் ஷேப்பில் இருக்கும், எங்கே இருக்குன்னா அண்டர் த cerebellum at the back of the head. இங்கே தான் நம்ம முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். In case of some other person going to unknowingly கீழே விழுந்துடுறாங்க, கீழே விழுந்து என்ன ஆயிரும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்மெட் போடாமல் வண்டி வந்து என்ன ஆகும்? சடனாக எதுவும் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த பர்சன் கீழே விழுவாங்க. கீழே வந்து அடிக்கிறது யாரா? எஸ், பேக் சைடில் அடிக்கிறது, கல் பின்னாடி என்னது நம்மளோட தலை பின்னாடி தான் அடிக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல தான் இந்த cerebellum என்ன ஆகும்? இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இதுதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது, பாதுகாப்பு பண்ணுறது. அதே மாதிரி மூளையில் எந்த அடிப்பட்டும் ஆகும், வெரி டீப். அதனால ஸோ ஹெல்மெட் வேறு. Yes,
It helps in maintaining posture and balance of the body. இப்போ நீ ஒரு காலில் ஒரு நிற்கணும், ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக ஒரு கால் நிற்பாங்க. ஈவன் ஆல்சோ சம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஒரு காலை படிச்சு இன்னொரு கால் நிற்பாங்க. ஸ்டாண்டிங்னு அட் ஒன் லைன் ஒரே காலில் நிற்கிறது. ஸோ அப்போ அந்த டைமில் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது, பொசிஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. பொசிஷன் அந்த பொசிஷனை ஒரே கால் நிற்கிறது, பொசிஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண வைக்கிறது இந்த cerebellum. You understand? It helps in maintaining posture and balance of the body. It also enables us to make precise and accurate movements. நம்ம கரெக்டான இதில் நம்ம செயல்பட வைக்கிறது. ஓகே, இதுதான் நம்ம நூக் அண்ட் கார்னரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம். ஸோ we are right whatever we do the work, all the works அக்யூரேட்டாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த cerebellum தான் முக்கிய காரணம். ஓகே, cerebellum coordinates smooth body movements such as walking, dancing, riding a bicycle and picking up a pencil. இது எல்லாமே மூல காரணம் என்னது, cerebellum. ஓகே, ஸோ நம்ம முக்கியத்துக்கு காரணம் இது அக்யூரேட்டாக பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே cerebellum. எஸ், one of the most important of the cerebellum. The cerebellum receives information from the sensory system, the spinal cord and the other parts of the brain and then regulates motor movement. Cerebellum என்ன பண்ணுது, receives information from the sensory system. அதாவது உடம்புல இருந்து போற நரம்புக்கு பேர் என்னது, sensory system. Spinal cord எது மூலமா வருது, spinal cord and other parts of the brain and then regulates the motor movement. பிரெயின்ல இருந்து வரக்கூடிய நரம்பு அதர் பார்ட்ஸ் போகிறது மோட்டார் மூவ்மெண்ட். இதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது என்னன்னா cerebellum. ஓகே, very very important function. So cerebellum look like a small egg shape under the cerebellum, back of the head. It is making for posture and balance. It is a precise and accurate movements and also so many body movements. It is there for us. And cerebellum, this is information sensory system with the help of the spinal cord and send the brain and again also regulate the motor movements. Next one, medulla oblongata. Medulla oblongata. Yes, the medulla oblongata is shaped like a stem. Shaped like a stem. ஒரு சிறு தண்டு போதுங்களோட குச்சின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பிளான்ட்ல சொல்லிருக்கோம் ஸ்டெம், look like a stem. அது போல தான் medulla oblongata is look like a stem. It emerges from the base of the brain and joins the spinal cord. இந்த இடம் தான் முக்கியம். ஸோ cerebellum and the medulla oblongata இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, நம்ம ஸ்பைனல் கார்டு ஜாயிண்ட் ஆகுது. பட் medulla oblongata direct to the spinal cord. Understand that? Direct to the spinal cord and it controls various movement reactions such as heartbeat, blood circulation, breathing, blood pressure and peristalsis movement and alimentary canal. இங்கே வந்து என்னன்னா இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன். நம்ம வாலண்டரி ஆக்ஷன்னா இப்போ வந்து டேபிள் நான் ஒரு பென்சில் வச்சுருக்கேன், நான் அந்த பென்சில் நான் கையில் வச்சு எடுக்கிறேன், அது வந்து வாலண்டரி ஆக்ஷன். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? நம்ம அந்த பேனா எடுக்கிறோம், பால் எடுக்கிறோம், வாட்டர் மேபி வி டேக் அவர் செல்ஃப், வி நோ அவர் செல்ஃப், நம்ம எடுக்கணும் நமக்கு தெரியுது. தட் இஸ் கால்ட் வாலண்டரி. பட் ஹியர் medulla oblongata it controls various involuntary actions such as heartbeat, blood circulation, breathing, blood pressure and peristalsis movement of alimentary canal. நம்ம உணவு பரவக்கூடிய மூமெண்ட்டு இதுதான் காரணம். நம்ம சூவ் பண்ணுறோம், பிளட்டு போகுது, ஃபுட்டு போகுது, அந்த போய் ஸ்டொமக்கில் மிக்ஸ் ஆகுது, அப்புறம் டைஜஸ்ட் ஆகும். ஓகே, இதெல்லாம் காரணம் இன்வாலண்டரி action, that is a medulla oblongata. Yes, medulla oblongata is also controlling symptoms of reflexes such as swallowing, coughing, sneezing, secretion saliva and vomiting. நம்ம அறியாமல் ஒரு சடனாக நீ ஒரு ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸை பார்க்குற, அது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உடனே என்ன உனக்கு, ஸோ secretion saliva. Do you understand? Secretion from saliva, that is called that reflex and action. Yes. The next one, spinal cord. Next one, spinal cord. Yes, the spinal cord is very very important. It is attached to the brain. It is attached to the brain. Yes, it is how many pairs of nerves? 31 pairs of nerves arrive from the spinal cord. Yes, come to that. Spinal cord is a cylindrical structure. How is that? Cylindrical structure. உருளை வடிவமான அமைப்பு இருக்கும். நம்ம முதுகு தொட்டு பார்த்தா தெரியும், முதுகுலேருந்து இந்த கழுத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வரைக்கும் ஃபுல்லாக உள்ள
center of the bone spinal cord சொல்லுவாங்க. அதுக்குள்ள இருக்கிறாங்கன்னா நரம்பு spinal cord nerve spinal nerve அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எலும்பு பேர் spinal cord, அதுக்குள்ள இருக்கிற நரம்பு spinal nerve. Okay, yes, you can see this spinal column with vertebrae. So up to 31 region group. any பார்த்தா 31 region சேர்ந்து தான் இந்த spinal cord. The spinal cord உள்ள நரம்பு பேர் தான் spinal nerve. Okay, the spinal cord begins in continuation with medulla oblongata and ends towards the extends towards downwards. You understand that the spinal cord begins in continuation with medulla and extends downward. It is enclosed in the bone cage called vertebral column. What is called vertebral column? முதுகு தண்டு வடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது எலும்போட சேர்ந்தா முதுகு தண்டு வடம். Spinal cord is also surrounded by membranes called meninges. What is called இதுக்குள்ளே ஒரு membranes called அது பேர் தான் meninges. Okay, spinal cord இருக்கும். Meninges is the three membranes that line the skull and vertebral canal and encloses the brain and the spinal cord. It encloses the brain and the spinal cord. The vertebral canal என்ன பண்ணுது? Spinal cord-ஐயும் brain-ஐயும் connect பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு cord. As many 31 pairs of nerves arise from the spinal cord. How many pairs of 31 pairs of the nerves arise from the spinal cord? It is responsible for the transfer of information between brain and the rest of the body parts. Here, very important one. மூளையிலிருந்து தண்டுவடம் சில பகுதிக்கு மெசேஜை இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணுது. எஸ், அதே மாதிரி இந்த பகுதியிலேருந்து ஸ்பைனல் கார்டு மூலமாக மெசேஜ் அனுப்பி திரும்பி பிரெயினுக்கு பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஸ்பைனல் கார்டு இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த transfer of information between the brain and the rest of the body parts. See the page number 94 la கொடுத்திருக்காங்க spinal cord. There is a 31 pairs of the nerve arise from the spinal cord. Very important. And 31 எப்படி எழுதுறது கொடுத்திருக்காங்க picture number 6.3 ல பாருங்க. Very important. What are the keywords in the page number 92, 93 and 94? You mark it and also write the meaning near the course. Yes, and see the 31 pairs of cervical vertebrae, thoracic, lumbar, sacrum, focus. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனா correct ஆகும். Okay, yes. So in this session we are discussed about what is the nervous system, or what are the parts in the nervous system, what are the parts in the brain, and also what is called the spinal cord. So next class we will discuss about the neurons. Okay, thank you student.